So I'll start with my introduction. My name is Tamal Saha. I'm AppsCode's co-founder, founder, and CEO. So it's very exciting to see all of you here today. Because when we started back in 2016, AppsCode start করে, it was very difficult to find anybody who even have heard of Kubernetes, let alone cloud native technology. So আজকে এখানে আপনারা সবাই a lot of people here and excited to learn about this. So very exciting to see that. So আপনাদের I want to start with something, right? Like I want to see how many of you are actually using Docker. আপনারা এখানে কারা actually বর্তমানে আপনাদের কাজে Docker use করতেছেন? Okay, so that's a full room almost, right? How about Kubernetes? আপনারা এখানে বর্তমানে Kubernetes use করতেছেন কারা? Okay, so that's pretty impressive. So আমার আজকের টপিক হচ্ছে ম্যানেজিং দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ স্টেটফুল অ্যাপ্লিকেশন ইন কুবারনেটিস, রাইট? সো আপনারা হয়তো কারেন্টলি কুবারনেটিস ইউজ করতেছেন লাইক AWS বা EKS বা ইত্যাদি ম্যানেজ সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস। বাট দেন দ্য নেক্সট থিং ইজ আপনারা যখন ধরেন যে কুবারনেটিসে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আনতেছেন, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউল সি যে মানুষজন মাইক্রো সার্ভিসেস বা স্টেটলেস অ্যাপ্লিকেশন কুবারনেটিসে রান করতেছে, রাইট? আপনার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনারা টিপিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ক্লাউডের ম্যানেজ সার্ভিসগুলো ইউজ করতেছে। বাট দেন যখনই আপনার ডেটাবেস বা ধরেন যেমন তবু ভাই দেখালেন যে র্যাবিট এমকিউ এই ধরনের সার্ভিস যখনই আসতেছে, পিপল আর ট্রাইং টু ইউজ ক্লাউড নেটিভ ক্লাউড হোস্টেড সার্ভিসেস। এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে যখনই আপনি কুবারনেটিস ইউজ করতেছেন, আপনারা স্পেশালি যদি ধরেন যে রেগুলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে হন, যেমন ফাইন্যান্স বা হেলথ কেয়ার বা ইত্যাদি ইন্ডাস্ট্রিতে, বা এরকম সিচুয়েশন থাকে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে মাল্টি ক্লাউডে রান করতে হবে, তখন দেখা যায় যে একটা বিগ চ্যালেঞ্জ যে আপনি কীভাবে ডাটাবেসগুলো ম্যানেজ করবেন। কারণ আপনার ডেটাবেসগুলো যদি ক্লাউডে সার্ভিস ইউজ করেন, অবভিয়াসলি আপনি যখন অন প্রেমে বা নিজেদের ডেটা সেন্টারে রান করতেছেন, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা হয় যে ওভার টাইম ইট ক্যান গেট ভেরি এক্সপেন্সিভ ইন টার্মস অফ দ্য সার্ভিসেস দ্যাট ইউ আর রানিং। ঠিক আসছে? ওকে, নেক্সট করলে কিন্তু আর আসছে না, এখানে চাপ দিলে থাকবে। Maybe I can just do it from here. Second is can only query. Okay. এখান থেকে আমি কিবোর্ড চাপলে হবে না? I think better. Let's do that. Duplicate করে দেন। Okay, so so I guess we're back with the presentation now. So as I was saying, right, like আপনারা যখনই ডাটাবেস ধরেন ক্লাউড সার্ভিস রান করতেছেন, আপনাদের স্টেটলেস অ্যাপ্লিকেশন আপনারা ডিপ্লয়মেন্ট ইউজ করে বা কন্টেইনার পড ইউজ করে ডকারে কুবারনেটিসে রান করতেছেন। বাট আপনাদের ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে কীভাবে ম্যানেজ করবেন, দ্যাট ক্যান বি ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ, রাইট? সো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য পিপল উইল ট্রাই 4 different options, right? So একটা হলো যে অবভিয়াসলি যেটা যে আপনারা ভিএমএ রান করতে পারেন, রাইট? কুবারনেটিসের বাইরে রান করতেছেন ডাটাবেসগুলো, কিন্তু ডাটাবেসে অ্যাপ্লিকেশন রান করতেছেন কুবারনেটিসের ভেতরে, সেখান থেকে এক্সটার্নাল অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাক্সেস করতেছেন। আরেকটা অপশন হতে পারে যে আপনারা ক্লাউডে রান করতেছেন, যেমন ধরেন যে AWS এ যদি থাকেন AWS এর RDS বা ইত্যাদি সার্ভিস ইউজ করতে পারেন। সিমিলারলি দেয়ার আর মেনি আদার সার্ভিসেস
on cloud provider. আরেকটা অপশন হলো যে আজকাল যেটা ইজ বিকামিং ভেরি ভেরি কমন, সেটা হলো যে ডেটাবেস প্রোভাইডাররা যারা ভেন্ডররা নিজেরাই তাদের একটা ম্যানেজ সার্ভিস প্রোভাইড করে, যেমন মঙ্গো অ্যাটলাস বা এলাস্টিক সার্চের সিমিলার সার্ভিস আছে, এবং ইউজুয়ালি দোজ আর অ্যাভেলেবল অ্যাক্রস অল ডিফারেন্ট ক্লাউড প্রোভাইডার্স, রাইট? সো ইউ ক্যান কাইন্ড অফ গো, আপনি হয়তো AWS এ আছেন বা আজুরে আছেন, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ইউজ দ্যাট। And then the other option is that আপনি হয়তো কুবারনেটিসের ভেতরে আপনি ডাটাবেসগুলো ম্যানেজ করতে পারেন, বিকজ কুবারনেটিসের ভেতরে আপনি অলরেডি রানিং ইউর অ্যাপ্লিকেশনস, why not consider that? So this is kind of what it could look like, right? আপনি যদি কুবারনেটিসের ভিতরে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন রান করেন, ইউজুয়ালি কি করতে হয়, আপনারা you will probably create a pod, right? যেটা কন্টেইনার ক্রিয়েট করবেন ডাটাবেস রান করার জন্য। ইউজুয়ালি probably have to create a service যাতে আপনার একটা স্টেবল কানেকশন স্ট্রিং তৈরি করতে পারেন। Probably you have to create some RBAC service, RBAC objects to make sure যে আপনাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলো এই ডাটাবেসগুলো প্রপারলি অ্যাক্সেস করতে পারে। So that's kind of what kind of the internals of a application, like a database like Postgres running on Kubernetes could look like. Now coming to the question, like, should you even run databases on Kubernetes, right? This is kind of a really a hot topic, especially আপনারা যদি অনলাইনে এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্চ করেন নিজেরা, দেখবেন যে a lot of people have different opinions. Some people are like, no, database should not be running on Kubernetes, you better run it outside. It's almost like people are afraid to run or manage their own databases. So now, আপনারা যদি কুবারনেটিসের হিস্ট্রি বলি, কুবারনেটিস প্রথম কবে আসে? এটা 2014 সালে আসে। গুগল ওপেন সোর্স অ্যাজ গুগল এবং রেড হ্যাট, তারা দে স্টার্টেড অ্যাজ এ ওপেন সোর্স প্রজেক্ট, দে ওপেন সোর্স ইট ইন 2014। কুবারনেটিসের ভার্সন 1.0 রিলিজ হয় 2015-এ। তো সেখান থেকে আজকে প্রায় 10 বছর হয়ে গেছে। So as Kubernetes is much more mature now, right? আপনার Kubernetes যখন প্রথম আসে, it was kind of difficult to run like a যেটাকে বলা হয় যে application pod with a stable name. তারপরে ধরেন যে আপনারা যখনই ডেটাবেস কুবারনেটিসে রান করতে যাবেন, একটা মেজর অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে আপনাদের স্টোরেজগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতেছেন। কারণ ডেটাবেসের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি অনেক ডাটা রাইট করতেছেন, আস্তে আস্তে আপনার ডিস্ক ফিল হয়ে গেল। ডিস্ক ফিল হয়ে গেলে আপনাকে ডিস্ক স্পেস বাড়াইতে হবে। অরিজিনালি যখন কুবারনেটিস আসে, ইট ওয়াজ নট এ পসিবল টু যে সেই ডিস্কগুলো ধরেন অটোমেটিক্যালি স্কেল আপ করা। সো নাও দোজ থিংস আর পসিবল, যেটাকে CSI ড্রাইভার বলে, যে কন্টেনার স্টোরেজ ইন্টারফেসের থ্রুতে যে ড্রাইভারগুলো আসছে এখন, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্কেল ইউর volumes and application volumes or PVC যেটাকে বলে inside your cluster, right? আরেকটা ব্যাপার হলো যে আপনার অপারেটর কুবারনেটিসে আপনারা হয়তো কাস্টম রিসোর্স বলে একটা কনসেপ্ট আছে, যারা ইউজ করছেন হয়তো পরিচিত হবেন, বা CRD বলে সংক্ষেপে, কাস্টম রিসোর্স ডেফিনিশন। তো এই CRDর মাধ্যমে যেটা করা যায়, যেটা কুবারনেটিসের একটা ইউনিক ফিচার, যে আপনি এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারেন, রাইট? কুবারনেটিসেরা অফিসিয়ালি বেশ কিছু ধরনের রিসোর্স দিয়ে দিছে, যেমন ডিপ্লয়মেন্ট বা পড বা সার্ভিস। কিন্তু এর বাইরে ধরেন যদি আপনি কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে চান, হুইচ ইউ ক্যান ডু ইউজিং ভেরি ইজিলি, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে অপারেটর লেখার কনসেপ্টগুলো, এই কনসেপ্টগুলো এখন যখন কুবারনেটিস প্রথম আসে, ইট ওয়াজ নট পসিবল। দেন দে স্টার্টেড অ্যাডিং সাপোর্ট ফর দিস থিংস, এবং 2019 সালের দিকে ইট বিকেম লাইক এ ওয়াটস কল GA, বেসিক্যালি 1.0। সো নাও ইটস পসিবল যে আপনি যে অ্যাজ এন এক্সটার্নাল পার্টি, কুবারনেটিসের কোর না, কিন্তু আপনারা নিজেরা ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বা এই ধরনের কন্ট্রোলার অপারেটর ডেভেলপ করতে পারেন, যেটা কুবারনেটিসের যে অফিসিয়াল বিল্ট ইন অপারেটরগুলোর মতো ইকুয়াল সার্ভিস অফার করতে পারবে বা ফাংশনালিটি অফার করতে পারবে। সো নাও বেসড অন আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স, আমরা এই কুবারনেটিসে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ শুরু করি 2017 থেকে, kind of a year after আমাদের কোম্পানি, I started the company. So now, based on our experience, I can say, like, a lot of big companies and really, big deployments are happening with that. So it's pretty safe to do that. Now, আপনি যদি এখন ধরেন যে ডাটাবেস কুবারনেটিসে রান করতে চান, there could be a bunch of different factors you probably want to consider. So this is like a list of the different things. I'm going to go over all these different 4 options that you typically can see, and see how it stands up against each other, right? So first is the kind of the sort of the traditional legacy option, where আপনার ডেটাবেসগুলো আপনি কুবারনেটিসের বাইরে রান করতেছেন, সেখানে আপনার VM এর ভেতরে টিপিক্যালি, এন্ড আপনার অ্যাপ্লিকেশন কুবারনেটিসে রান করতেছে, আপনি ওখানে কানেক্ট হয়ে ইউজ করতেছেন। অবভিয়াসলি এই মডেলের সুবিধা হচ্ছে যে আপনার ইউ হ্যাভ এ লট অফ চয়েস, রাইট? স্পেশালি আপনি হয়তো অলরেডি এইভাবে কাজ করতেছেন, যে আপনার ডাটাবেসগুলো রান করতেছে, আপনার ইনহাউস DBA টিম প্রবলি অলরেডি নোজ হাউ টু ম্যানেজ থিংস লাইক দ্যাট। আপনি যদি অন প্রেমে থাকেন,
বা আপনার এয়ার গ্যাপড এনভায়রনমেন্ট লাগে যেখানে বাইরে কোনো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পসিবল না, দিস ইজ ডেফিনেটলি পসিবিলিটি উইথ দিস মডেল। আই থিঙ্ক এই ধরনের মডেলের যেটা কাইন্ড অফ দি চ্যালেঞ্জ হলো যে আপনি যদি কুবারনেটিসের ভেতর থেকে যখন অ্যাক্সেস করতে যাবেন তখন ইউ উইল ফেস সাম লেটেন্সি ইস্যুস। কারণ আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য সর্ট অফ ডিফিকাল্ট অর কাইন্ড অফ কমপ্লেক্স পার্ট অফ কুবারনেটিস হচ্ছে যে কুবারনেটিসের নেটওয়ার্কিং। তো ওদের যে পড নেটওয়ার্ক এবং সার্ভিস নেটওয়ার্ক কাজ করে, আপনি যখন বাইরের অ্যাপ্লিকেশনকে অ্যাক্সেস করতে যাবেন ইভেনচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু সেট আপ সাম সর্ট অফ নেটওয়ার্কিং লেয়ার কানেকশন। আপনার যদি ধরেন যে প্রাইভেট নেটওয়ার্কে হয়, মে হ্যাভ টু ওপেন লাইক ক্লাউডে হয়, ভিপিসি ওপেন করতে হতে পারে। So this could add latency and kind of some, stability issues based on, how good the setup is. আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে scalability. I mean, VM এর ক্ষেত্রে the scalability challenge is kind of the traditional challenge, which is like যে আপনার ধরেন আপনি VM deploy করলেন কিন্তু জিনিসগুলো আসলে ম্যানুয়াল, রাইট? কুবারনেটিস হচ্ছে ভেরি ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট। আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছেন, আপনি হয়তো অটো স্কেলার ইউজ করছেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশনের লোড বাড়লো, ইট ক্যান অ্যাড মোর। হ্যাঁ, আপনার ধরেন অ্যাপ্লিকেশনের মাইক্রো সার্ভিসের পার্টটা আপনি স্কেল আপ করলেন, কিন্তু আপনার ভিএম অর ডাটাবেস হয়তো ইজিলি এর সাথে স্কেল আপ হচ্ছে না। সো স্পেশালি আপনি যদি নিজে ধরেন ম্যানুয়ালি রান করেন, ইটস ভেরি আনকমন টু ডু দ্যাট। সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে অ্যাহেড অফ টাইম এক্সেস প্রভিশন করে রাখতে হবে যে আপনার ডাটাবেস যাতে পিক লোড নেওয়ার সময় ক্যান হ্যান্ডেল দ্যাট, রাইট? সো দ্যাট কুড অলসো অ্যাড টু দ্য কস্ট। এখানে অপারেশনাল কমপ্লেক্সিটি অবভিয়াসলি ইজ দেয়ার, কারণ আপনারা ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট অল বাই ইউর সেলফ, সো দ্যাট মিনস ইউ উইল প্রবলি need some in-house expertise for that, right? In-house DBA, you will need that. And as a result, যেটা হবে যে আপনার কি হবে যে it will just basically add to the cost, right? আমরা cost আমরা যখন চিন্তা করি, cost is not necessarily just the running the application, but ধরেন এটার পিছনে যে মানুষগুলো লাগে এটা মেইনটেইন করতে from a business point of view, that is also a cost of that whole infrastructure. So that adds up. I think the আরেকটা যেটা বড় ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ ইউজাররা ফেস করে যখন ধরেন যে ভিএমএ রান করে প্লাস আপনি ক্লাউড নেটিভ টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করতে চাচ্ছেন, বাট এভরিথিং ইজ রানিং অন কাইন্ড অফ সাম অফ দ্য ডেটাবেস আর রানিং আউটসাইড, সেটা হলো যেটা ডেভেলপার প্রোডাক্টিভিটি, রাইট? এই যে আপনি যখন সিআইসিডি অ্যাপ্রোচ ধরেন অ্যাডপ্ট করলেন, আপনি ক্লাউড নেটিভ হলো যে আপনি একটা কোড, আপনার ডেভেলপার একটা কোড লিখতেছে, কোড লেখার পরে একটা ধরেন পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করলো, কমিট করলো, আপনি হয়তো একটা ডাইনামিক্যালি একটা প্রিভিউ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দেখতে চান যে সেখানে আপনার কোডটা ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু থিংস লাইক দ্যাট, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ হার্ড টু ডু ইফ যদি আপনার ডেটাবেস রানস আউটসাইড, কারণ ডেটাবেস ইজ রিয়েলি কাইন্ড অফ মোর স্ট্যাটিক। ইউ ডোন্ট হ্যাভ অল দ্য ডাইনামিক থিংস দ্যাট ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম এ কুবারনেটিস লাইক এনভায়রনমেন্ট। সো আপনার যে ডেভেলপারের স্পিড অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি it will get hampered, right? আপনি যদি এই মডার্ন যে ডেভেলপস মানে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যে প্র্যাকটিসগুলো আছে এগুলো যদি অ্যাডপ্ট করতে চান, you will have faced challenges there. And then obviously there is the issue of learning curve, but it might not be a big issue because আপনি হয়তো already you doing that, so you already know how to do it, but আপনি যদি জিরো থেকে শুরু করেন, it definitely is challenging. Now, so once you go from the VMs, I think the next thing is like the cloud provider managed solution, right? This is once you start to adopt cloud, this becomes a very easy to use option. Now এখানেও আপনারা যখন ধরেন যে কুবারনেটিসের ভেতর থেকে ক্লাউডের ম্যানেজ সার্ভিস ইউজ করবেন, ধরেন আপনি AWS এর EKS ইউজ করতেছেন এবং আপনার ডাটাবেস চলতেছে AWS এর RDS এবং ওদের যে বিভিন্ন ম্যানেজ সার্ভিসগুলো আছে, again the latency issue will come into play, কারণ ওদের আপনার ম্যানেজ সার্ভিসগুলো রান করতেছে সেপারেট ভিপিসিতে, আপনাদের ভিতরে কানেকশন এস্টাবলিশ করতে হবে, so you'll probably see latency issues. আই থিঙ্ক এইখানে সবচেয়ে বড় যেটা চ্যালেঞ্জ ইউজুয়ালি দেখা যায় যে কাস্টমাইজেবিলিটি, রাইট? আপনি ধরেন যে বিভিন্ন জিনিস হয়তো আপনার মতো কাস্টম প্লাগ ইন ইউজ করতে চান, আপনি ধরেন পোস্টগ্রেস ইউজ করতেছেন, এখন AWS এর RDS এ ওরা যে পোস্টগ্রেসের ইয়াগুলো দিছে, আপনার ধরেন যে এক্সটেনশনগুলো দিছে, ইউ ক্যান অনলি ইউজ দোজ। কিন্তু ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং কাস্টম দ্যাটস নট দেয়ার, দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য অপশন এনিমোর রাইট অ্যাট দ্য পয়েন্ট। এবং স্পেশালি আপনি যদি ধরেন যে ক্লাউড মোবিলিটি অপশন রাখতে চান, যে না আমি হয়তো আজকে ক্লাউডে আসি, সামডে আই ওয়ান্ট টু সুইচ টু সাম আদার ক্লাউড, that can be also a challenge because আপনার এক ক্লাউডে হয়তো certain extension support আছে, আরেক ক্লাউডে নাই, so you are stuck with a specific cloud vendor sometimes. যদি আপনার যে ডেটা সভরেন্টির ইস্যু থাকে, যে আমার সিকিউর অ্যাপ্লিকেশন, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, হসপিটাল অ্যাপ্লিকেশন and must stay within like boundaries of Bangladesh, something like that, so you cannot really use cloud in that respect, right? আপনার key application data, you still have to have this this other option. And that actually becomes a more interesting challenge because now, some of it is on cloud, so you have to do it one way, right? There is a certain
skill set required আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে জানতে হবে কিভাবে এগুলো ইউজ করতে হয়, but then other part of the application running on kind of in a traditional way, so that needs a different skill set. So now you have to challenge of having to know multiple things at the same time. And then the other important thing is cost, really. আপনারা যদি ধরেন যে Mongo Atlas বা এই ধরনের সার্ভিস ইউজ করেন, you will see that once you start to scale up, it is very, very expensive, right? Like, I mean, you can spend like a very easily $6,000-7,000 just for a single database service, database server. So a similar another option হচ্ছে যে আপনার database vendor-দের solution, right? You can go to like a Mongo Atlas বা Elasticsearch বা বিভিন্ন database vendor-দের সার্ভিসগুলো আছে. I think it's kind of the same issue with the আপনার যে cloud provider managed service. I think primarily যেটা চ্যালেঞ্জ হলো যে নাও আপনি ধরেন যে একটা সিঙ্গেল ভেন্ডরের সাথে সার্ভিস ম্যানেজ না করে আপনার ডেটাবেসের ধরেন MongoDB-র জন্য আপনি যাচ্ছেন Mongo Atlas-এর কাছে, RabbitMQ-র জন্য আপনি হয়তো যাচ্ছেন Cloud MQP সার্ভিসের কাছে, হয়তো Elasticsearch-এর জন্য যাচ্ছেন AWS-এর কাছে বা Elasticsearch-এর কাছে. So now you have like so many different cloud vendors that you have to deal with. এবং আরেকটা যেটা ফ্যাক্টর হলো যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিসের যে fault tolerance issues, right? আজকে সার্ভিসের প্রবলেম আছে, that becomes your issue. কারণ yes, sure, you are managing the operational challenge to them, but then if they have a service issue, right? আপনার ধরেন GitHub যখন ডাউন, সেদিন আপনার কোড করা বন্ধ, right? But Slack যদি ডাউন for an hour, probably internal communication kind of hampered. So so now you will have that challenge. So you will have that challenge. Basically, আপনি যদি many different cloud service vendor use করেন, you will have to obviously learn about them and have to deal with their operational challenges as part of your own operational challenge. I mean, I think আপনারা হয়তো দেখছেন এই গত 24 hours there was a news like Google Cloud, অস্ট্রেলিয়ান একটা কোম্পানির ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির cloud account delete করে দিছে এবং পুরো cloud company's business was down for a week because it just complete account was gone, and that's Google Cloud, right? Not like a small cloud or anything. So now sort of the last option we want to consider সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনি Kubernetes already use করতেছেন, আপনার microservice সেখানে চলতেছে. How about running also your databases inside that environment, right? So এইখানে Kubernetes is the original promise, right? Like there is a lot of flexibility, and there are things you can do if you are willing to do the work. Hello. So for example, আপনি ধরেন database run করতে চান, most database providers will support a container image for that database. So you can also run that on your Kubernetes cluster. You want to run on-prem, right? After on-prem, হয়তো আপনার finance app or hospital app, you need to keep within your boundary. You can safely run that there. You can যদি আপনার air gap environment হয়, like no outside access, you can do that. Performance point of view থেকে চিন্তা করেন, like you can make your storage layer, you can choose what kind of storage layer you use, right? আপনি হয়তো local storage write করতে পারেন, network storage write করতে পারেন. You can get very high, আপনি যদি SSD use করেন, you can get very good performance out of your database in that case. Obviously latency becomes better because আপনার database same cloud Kubernetes cluster ভিতরে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে side by side run করতেছে, so you have very little goes in between your application and the database pods. Scalability becomes easy কারণ আপনি যেভাবে আপনার ডেটাবেসের আপনার ক্লাউড এর যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে স্কেল আপ করতেছেন, in the similar way আপনি আপনার ডেটাবেসের গুলোকে স্কেল আপ করতে পারেন, রাইট? আপনার ধরেন যে is taking up CPU more memory, you can give it more CPU memory. আপনার কাজ শেষ হয়ে গেল, you can scale it down. মনে করেন যে আপনার স্টোরেজ ফিলিং আপ, you can give it more storage, right? So that those all things become easier. And then the other thing is like customizability. যেহেতু আপনি container based approach use করতেছেন, you can basically if you can build a Docker image, you can use that, right? So আপনার ধরেন Postgres এর একটা specific extension দরকার, you can just use that. You need some customization, even you can develop your own extensions and use it as part of your database services. I think the challenge এই ধরনের মডেলে যেটা হলো যে some of the operational complexity, right? Again back to the original idea যে আপনি যদি VM এ নিজে ম্যানেজ করেন, because usually at this point you are not handing over the operations workload to somebody else, but you are actually doing it yourself. And how do you manage that? And that comes with the challenge of learning curve. কারণ আপনি if you're not if আপনার organization
যারা কাজ করতেছে, if they are new to this idea, তারা হয়তো database expert but maybe new to Kubernetes, so now you have to figure out how to do both of them at the same time. And the reliability could be another interesting challenge. Obviously, when you're running on your own, you have to make sure that you have set things up correctly, right? আপনি high availability setup deploy করছেন, cluster deploy করছেন, so if there is a necessary failover when that happens. So let me convince you that this is, while this is new, Kubernetes a database run kora, but this is, you are not alone on that, right? এখানে যে কোম্পানিগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছেন, they are like big names, right? Like a Parkona, CockroachDB, CrunchyData, Mongo, Atlas, all of them. I mean, if আপনারা যদি আজকালকার নিউজ ফলো করেন, দেখবেন যে নতুন যে কোনো ডেটাবেসের প্রোভাইডারি ভেন্ডর আসে, once they launch their database service, managed database service, behind the scene it is running on Kubernetes. আজকালকার দিনে, like in 2000, যখন DataStax launched their AstraDB service on Cassandra, the whole thing was running on Kubernetes, and that's running on like a multiple regions across cloud. So আজকালকার দিনে যদি নতুন কেউ সার্ভিস আনে, they are always running Kubernetes because you get all these benefits of Kubernetes, but then you do have to handle the challenges that comes with that also. তো আপনি ধরেন, let's say you have decided যে okay, আমি হয়তো Kubernetes এর ভিতরে database রান করব, but then the next challenge আপনি ফেস করবেন যে আপনি এটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন। আপনারা হয়তো হেলম চার্টের সাথে পরিচিত হবেন, যেটার মাধ্যমে কি হয় যে Kubernetes যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করতেছেন, আপনি যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করতেছেন, ইউ ক্যান রান দিস ইউজিং হেলম চার্ট, ইউজুয়ালি কতগুলো YAML ফাইল, একটা টেমপ্লেট করা থাকে। আরেকটা অপশন হচ্ছে যে Kubernetes এর যে কাস্টম রিসোর্স বা CRD অপশন, সো ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ ডিসাইড which route you go. So some of the things that you can think about in that respect হচ্ছে যে YAML versus operator, right? I think the core idea issue যেটা হবে যে আপনারা যদি হেলম চার্ট বা YAML এর থ্রুতে ধরেন বিটনামের অনেকগুলো হেলম চার্ট আছে, ওয়ার ভেরি পপুলার, আপনারা ডিপ্লয় করেন, ইউ গেট দ্য ডে ওয়ান ফাংশনালিটি, সো লাইক আপনি ডিপ্লয় করলেন, আপনার ডেটাবেস আপ এন্ড রানিং, বাট দেন লাইক ডে টু ডে চ্যালেঞ্জগুলো, ধরেন আপনি কীভাবে ব্যাকআপ নেবেন, কীভাবে আপনার ডেটাবেস স্কেল করবেন, কীভাবে মনিটরিং সেট আপ করবেন, all of them are left to you. কারণ as a user, you now have to figure out how to configure those things. So that's where something like an operator can be very handy, right? Operator, what it is really, যদি চিন্তা করেন ইংরেজি ওয়ার্ডের বাংলা মিনিং, অপারেটর মানে হচ্ছে যে মানে আপনার যদি আগে যে জিনিসটা মানুষ করতেছিল, হিউম্যান অপারেটর করতেছিল, now Kubernetes gives you the kind of the primitives, the programming kind of ability, যে আপনি সেই হিউম্যান টাস্কগুলোকে অটোমেশন করতে পারতেছেন। You can write code, so under certain conditions it will execute, এবং হিউম্যান অপারেটর যে কাজগুলো করতেছিল it will go and do those things, right? মনে করেন যেমন আপনার আগে like you talk about, for example, আপনার ডেটাবেসের উপরে লোড আসতেছে, CPU and memory 80% full, you want to give it a more CPU and memory, you can do that because now Kubernetes, you can monitor that through like something like Prometheus, and then if you have a high availability setup, ধরেন আপনার Postgres-এর 3টা pod চলতেছে, you can start scaling them, right? You can scale up one pod and then do the next one and do all of these in a live online manner, meaning আপনার database, আপনার client application, আপনার database data read and write করতেছে while these things are happening behind the scene on big databases. Same with storage, same with your backups, and then monitoring. So this becomes possible relatively very easy once you have a good operator support for things like that. So this is kind of our original idea, or kind of the when we started the company, like this is one of the challenges that we saw, that you kind of, if you want to start deploying something like database on Kubernetes, because if you think about it, right, আপনি যদি Kubernetes বা cloud native mindset adopt করেন, you want to adopt it fully. আপনি যদি partially adopt করেন, then যেটা হবে যে দুই নৌকা পা দেওয়ার মতো আর কি, আপনি আর এই দিকেও যাবে না ওই দিকেও যাবে না। You want to adopt it fully, and once you adopt it, you have to start to have to adopt something to manage your databases, and that's where we started working on kind of the product called like DB that we started working on. So আমাদের আইডিয়াটা ছিল এটাই যে আপনার যে এই যে অপারেটরের যে চ্যালেঞ্জ, ডেটাবেস কুবারনেটিসে যদি আপনি রান করতে চান, আপনার যে চ্যালেঞ্জগুলো আপনারা ফেস করেন, এই ফেসগুলো যাতে অপারেটরের মাধ্যমে ম্যানেজ করা যায়। So over time we have added support for many different databases. I'll not go into that. We have a booth in the back of the hall, so come visit us. We're happy to talk to you more about this. So yeah, and আরেকটা জিনিস ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি কুবারনেটিসের উপরে ডেটাবেস রান করেন, once you have done all the work, I think one of the interesting challenge, sometimes you think, okay, database যদি কুবারনেটিসে রান করি, I have to deal with all these YAML files and it can get very complex over time. Not necessarily, right? Like you can develop
a good looking UI with like আপনি RDS এ যেরকম ধরনের managed UI পাচ্ছেন যাতে আপনার ধরেন যারা front end developer আছে they don't have to become a Kubernetes expert, right? বা আপনার ধরেন যে designer আছে they want to deploy their application, they can just go click a few buttons, get a database. They don't have to become like a Kubernetes expert, but they can still get everything done through Kubernetes. So that was kind of core of my talk. So thank you for everybody coming and listening to it. If you have any question, just let me know. I'll be around and happy to talk to you more about it. Thank you. So this crisis token of appreciation from KCD organizer. Cameraman.